ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਰੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਨੀਆ ਮਨਮੋਹਨ, ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨੁ ਪਾਏ, ਤੇਰੇ 860 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ। ਸਹੀ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾਵ ਨਾਨਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਅਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ, ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨਿਉ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਾਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਨ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁੜੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ, ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ। ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨਹਾਰਾ। ਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਆਖਣੀ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ। ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਏ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਹੋ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੂਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਹੋਹਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਰਾ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ। ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਹਮ ਕਿਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ। ਕਰਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੇਵੜ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੇ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੇ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਰਜ ਕੇ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ।
जनन पिता लोक सुतवंता कोय ना किसकी तरया। सिर सिरजक समाहे ठाकुर काहे मन पाओ करया। ऊडे ऊडिया वैसै कोसा तिस पाछै वचरे छरिया। तिन कवन खिलावै कवन चुगावै। मन मैं सिमरन करया सब निदान दसिया अष्ट सिधान। ठाकुरे कर तल तरया जन नानक बल बल सदबल जाईयै। तेरा अंत ना पारा वरिया। रागा सा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमग में अपारा। सब त्यावे तुद जी हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। हर त्या वो संतो जी सब दुख विसारनहारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी। क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी। हरे को पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी। हो तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी। तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवै तुझी जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावै तुझी से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त भये जिन हर त्याया जी। तिन टूटी जम की फांसी। जिन निरभाओ जिन हर निरभो त्याया जी। तिनका भाओ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी। ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी। जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी। परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुझी। हर अनिक अनेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी। तप तापै जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़ै बो सिमरत शास्त्र जी। कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी। जो पावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरखिया परंपर करता जी। तुद जेवड़े अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा तू एको जी। तू निहचल करता सोई। तुदे आपे भावै सोई वरतै जी। तू आपे करै सो होई। तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुदे आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मैंडा साई। जो तो पावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया। जिसनू किरपा करे तिन्ना अमृतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया। तुदे आप बिछोड़िया मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माए। तुझ भी दूजा कोई नाए। जी जंत सब तेरा खेल। विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जानाए सोई जन जाने। हर गुण सद ही आख वखाड़े। जिन हर सेवया तिन सुख पाया। सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए। तुद बिंदु जावर ना कोय। तू कर कर वेखै जाने सोए। जन नानक गुरमुख प्रगट होया। सा महला पहला। तित सरवरण पहले निवासा। पानी पावक तिन्हे किया। पंकज मोह पगनी चालै। हम देखा तै डूबी अले मन। एक न चेतस मूड मना। हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाऊ। ना हऊँ जति सती नहीं पड़िया। मूर्ख मुगदा जन्म पिया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा। जिंतु नाही विसरिया। सा महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख देहुरिया। गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया। अवर काज तरह कितै न कामिल। साध संगत भज केवल नाम। सरंजा मलाग पवजल तन कै। जन्म मृथा जात रंग माया कै रहाऊ। जप तब संजम धर्म न कमाया। सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करम्मा। शरण परे की राखो शर्मा।
ਕਵਿਓ ਬਾਜ ਬੇਨਤੀ ਚੋਪਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੀਂ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ। पूरन होए चित की इच्छा तब चरण मन रे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट समय तुम कावो, आप हाथ दे मोहि बचावो। सुखी वसै मोरो परिवारा, सेवक सिख समय करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करे, सब बैरन को आज संगरे। पूरन होए हमारी आशा, तुर भजन की रे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय, चुन चुन शत्र हमारे मारिय। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करो रक्षा। राख लियो मोय राखन हारे, साहिब संसाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी तुम दुष्कंता। काल पाए ब्रह्मा भवतरा, काल पाए शिव जी अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताई हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछनु बजायो। आदि अंते कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तुसी को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिवगण को शिवगुण सुख दियो, शत्रुन को पलमो बद कियो। घाट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चींटी ते कुचरिया स्थूला, सब पर कृपा दृष्कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, गट गट के मन पट की जाने। जब्द कर करा करतारा, प्रजा तरतव देह अपारा। जब या करखे करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देतर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आपे अपनी बूझ उचारै। तुम सभी तेरे निरालम, जानत वेद पे दरियालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद निर्नाद संभ। ताका मूड़ उचारत भेदा, जाको पेव ना पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानित, महामूड़ कश भेद ना जानत। महादेव को कैद सदा शिव निरंकार का चिंतन है। पिव्यापे अपनी बुध है जेती। बरनत पिन पिन तोहे तेती, तुम्हें लखा जाए बसारा। कै विध सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनुस्वरूपा। रंग प्यो राव के पू पांड, जेर सिद्ध की नींद बुझ खान बरुच दीनी। कहो फुल राजा हो बैठा, कहो सिमड़ प्यो शंकरी कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव्या, जुगाल स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जीते। उठवद उत्पाता सकल मलेच करो रणकाता। जे अस्तु तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा हुए ताई सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय ने हर हो, ताके ताप तनक मो हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छा छव सकै ना कोई। एक बार जी तुम्हें सबारा, काल फांसते ताहि उबारा। जिन डर नाम तिहारो कहा, दर्द दुष्ट दोख ते रहा। खड़ केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहो बारी। सर्ब ठोर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लियो बचाई। खड़ केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहो बारी। सर्ब ठोर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लियो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुम गए, तब ते को आख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबੈ बो, भेद कह हम एक ना जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कार, मैं ना कहो सब तोहि वखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ कै, गयो तुहारो द्वार।
बाहे गहे की लाज आस, गोबिंद दास तुहार। रामकली महला तीजा दिको ओंकार, सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु में पाया सतगुर ता पाया, सह सेती मन वजिया वादाइयां। राग रतन परिवार परिया, शब्द गावने आईया, शब्दों गावो हरि केरा। मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु में पाया। ए मन मेरेया तू सदा रो, हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसार नांगी कारो, करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा, करता तेरा सब कुछ है। जिस ते है सो पावे, सदा सिव सलाह तेरी, ना मन वसावे। नाम जिन कै मन वसया, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह। साचा नाम मेरा आधार हो, साच नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसया, जी इच्छा सब पूजाइया। सदा कुर्बान किता गुर विटो, जिसती आए वडियाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तू जिनको से, ना मर कै लागे, कह नानक तै सुख होआ। तित कर अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागियो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पए सरसे, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पंजवा। थाल बिच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पेयो, जिसका सबसे आधारो। जे को खावे जे को पूंछै, तिसका होए उदारो। ए वस्त तजी न जाई, नित नित रखुर तारो। तब संसार चरण लग तरिया, सब नानक ब्रह्म पसारो। शलोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही, मैनू जो कीतोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस प्योई। तरस पिया महरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै ता जीवा, तन मन थीवै हरिया। तरस पिया महरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै ता जीवा, तन मन थीवै हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाओ ना जाने मेरा, मुको तार ले रामा मुको तार ले। मुको तार ले रामा मुको तार ले। मुको तार ले रामा मुको तार ले। मैं अजान जन तरबे न जानू, मैं अजान जन तरबे न जानू। बाप बीटला बांधे मुको तार ले रामा मुको तार ले। मुको तार ले रामा मुको तार ले। नर ते सुर होए जात निमख में। नर ते सुर होए जात निमख में। सतगुर बुद्ध सिखलाई, सतगुर बुद्ध सिखलाई। नर ते उपजे सुरग को जीते हो। नर ते उपजे सुरग को जीते हो। सो अब खद में पाई, सो अब खद में पाई। मुको तार ले रामा मुको तार ले। मुको तार ले रामा मुको तार ले। मैं अजान जन तरबे न जानू। बाप बीटला बांधे मुको तार ले रामा मुको तार ले। जहाँ जहाँ तू नारद टेके, नैक टिकावो मोहे।
तेरे नाम अवलंब बहुत जन उतरे, नामे नामे की निज मत ये है। तेरे नाम अवलंब बहुत जन उतरे, नामे की निज मत ये है। मुख उतार ले रमा, मुख उतार ले, मुख उतार ले रमा, मुख उतार ले। मैं अजान जन तरबे न जानो, बाप बीठला बांधे। मुख उतार ले रमा, मुख उतार ले, मुख उतार ले रमा, मुख उतार ले, मुख उतार ले रमा, मुख उतार ले। सेवक की अरदास प्यारे, सेवक की अरदास प्यारे। जप जीवा प्रभु चरण तुम्हारे, जप जीवा प्रभु चरण तुम्हारे। सेवक की अरदास प्यारे। को विरला जाने, गुर प्रसाद को शब्द पहचाने। तू बेअंत को विरला जाने, गुर प्रसाद को शब्द पहचाने। सेवक की अरदास प्यारे, सेवक की अरदास प्यारे। जीवा प्रभु चरण तुम्हारे, जप जीवा प्रभु चरण तुम्हारे। दयाल पुरख मेरे प्रभु दाते, जिस है जनाब तिन्हें तुम जाते, जिस है जनाब तिन्हें तुम जाते। सेवक की
ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ ਜਪ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਜਪ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਲਹਾਰੀ ਇਤੇ ਉਤ ਦੇਖੋ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਦੇਖ ਮਨ ਰਾਤਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ ਜਪ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨ ਜਪ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਜਪ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਰਾਈ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਦਿਓ ਸੀਸ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥ ਰਹਿ ਸੁਆਮੀ, ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇਹਾ ਆਸ ਆਧਾਰੋ। ਹਉ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਪਾਰੋ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹਉ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ। ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ,
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਚਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਧਰਮ ਮਤ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹਰ ਮਤ ਮਜ਼ਹਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਠਾਠਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮੌਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਪੰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਧੁਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਹਾੜ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਕਰੇ ਦਿਨ ਸਾ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ। ਬਾਹਰਲੀ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ। ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਮਨ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਰੱਜ ਜਾਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੀ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵੀ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜਾ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਬਣਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮੇ ਜੰਮਣ ਹੁਕਮੇ ਮਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ
ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੜੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੁਕਮ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਛੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਛੱਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੇਕ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਏ। ਗਾਥਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾਰ ਜਿਹਾ ਗੀਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾ, ਵੇਚ ਲੈ, ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਛਕ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਈ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਲਾਲ ਜੇ ਗੀਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਜੌਹਰੀ ਕੋਲ ਜਾ। ਜੌਹਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਲਸਰਾਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਅਦਰਕਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ 'ਚੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਲਾਲ ਜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਲਸਰਾਏ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਲਾਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਨੇ, ਰਤਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਵਾਹਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੀਰੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਪਿਓਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਜੌਹਰੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੀ 100 ਰੁਪਈਏ, ਉਹਦਾ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਜੌਹਰੀ ਬਦੋ ਬਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੌਹਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੌਹਰੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਅਦਰਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕਾਹਦੇ, ਜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੌਹਰੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅਦਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਕਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤੌਰ ਬੌਰ ਬਦਲੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਲਸਰਾਏ ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਖੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੌਹਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਜੌਹਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਸਾਡਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜੇ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ, ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਰਾ ਭੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਕਮ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਅੱਗੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਮਜ ਹੈ। ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਝੁਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਰਗਾਏ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਰੇ ਦੇ ਕਸੁੱਦੇ ਜਾਏ। ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ, ਜੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ। ਗੱਲ ਝੁਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਨਦੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਾਥਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮਲ ਪੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੁਰਠ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚੱਲ ਕੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ 'ਚ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰੇ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਪੁਰਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗਰਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਚਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਜਾ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਜੇ ਚਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ,
ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਆਕਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਤਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਾਰਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਰੇ ਘੁੰਮਣਾ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰੇ ਘੁੰਮਣਾ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟਣਾ। ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਗਲੈਕਸੀ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਾਰੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਤੋਂ, ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਦੇਖੋ, ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੌਤ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੌਤ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੌਤ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੌਤ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਉਮੈ ਤਿਆਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਹੁਕਮ ਤਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਵਲ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਮਾਏ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਆਉਣੀ, ਮਰਦਾਨੇ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਰਤੇ ਰਹੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ, 7 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ 7 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਕਈ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਾਰਜ ਸਟੀਫਨ ਨੇ ਇੰਜਣ ਬਣਾਇਆ ਰੇਲ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਤੀਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਫ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਰੇਲ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਵੱਧਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੁੰਦਰ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਗਿਆਨ ਮਤੀ ਘਟ ਚੰਨਣਾ ਭਰਮ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਮਿਟਾਵੇ, ਖਸਮੇ ਸੋਈ ਭਾਮਦਾ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ ਜਗ ਰਹੇ, ਦਰਗਹਿ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ, ਖਸਮੇ ਸੋਈ ਭਾਮਦਾ ਖਸਮੇ ਦਾ ਜਿਸ ਭਾਣਾ ਪਾਵੇ, ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਆਪ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਆਪ ਬਣਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣਾ ਦਾਵਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਲਾ ਦਾਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੁਕਮ ਕਮਾਵੇ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੌੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੀਏ, ਭਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਸੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਓ, ਇਉਂ ਪਾਵੇ ਹਰ ਦਰਸਾਵੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਤੀ ਵਾਹੂ ਜੀਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਇਉਂ ਪਾਵੇਂ ਹਰ ਦਰਸਾਵੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਤੀ ਵਾਹੂ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਗਿਆਨ ਮਤੀ ਘਟ ਚਾਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਭਰਮ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਮਿਟਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ ਜਗ ਰਹਿ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ, ਦਰਗਹਿ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ, ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ, ਦਰਗਹਿ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ, ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਾ। ਜੀ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ, ਦਰਗਹਿ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ, ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ, ਦਰਗਹਿ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ, ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੁਕਮ ਕਮਾਵੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ? ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈਏ? ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਾਣਾ ਇੱਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਭਾਈ ਲੈਣਾ 7 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਨ, ਆਮ ਦੇਵੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ ਸਨ, ਘੱਟ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਕੀਰੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਖਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਘੋਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਧੋ ਸੁਧ ਲੈਣਾ ਟਿਕਿਓ, ਪਰਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਪੂ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ? ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾ।
ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਚਲ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੀ ਰਾਤ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਂਦੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਉਨੀ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਔਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਪਿਓ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕਦੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੀ ਹੈ? ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਰਾਤ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤਪਸਵੀ ਸਨ, ਕੇਵਲ ਫਕੀਰ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਪੀਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦ ਪਹਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਸੋ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੂਨ ਦਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕੱਲਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਰਜਾ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਮਗਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਮਗਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ। ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਟੇਕਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਧਨ ਪਿਰ ਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਗਵਾਸਾ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਕਰਾਰੀ। ਭੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਨੂੰ, ਕਰਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬੜੀ ਕਰੜੀ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਟਰੋਂਗ। ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ, ਪਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਕਰਾਰੀ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰੱਬ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਤਣਾ ਬੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਤ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਹੈ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਪੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਲੱਗਿਆ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਹੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ,
ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੱਬ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਇੱਕੋ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜਿਉ ਹਮਾਰਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਦਿਖਾਈ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਜੀੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇ, ਰੱਬ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਕਰ ਦੇ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਧੂਰੀ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਈ, ਪਾਮ ਮਲੋਵਾਂ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਤੈਕੂ ਦੇਸਾਂ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਦੇਹੋ ਉਪਦੇਸਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਪਲੋਸਦਾ, ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਹੀ ਫੇਰੀ ਜਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ ਸਰਨ ਪਰੀਜੈ, ਕਰੈ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾ, ਔਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਖਸਮੇ ਸੋਈ ਭਾਵਦਾ, ਖਸਮੇ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜਿਸ ਭਾਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਲੈ ਕਾਕਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਰਤਣੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਕੇ ਸਮੇਂ ਕੋ ਕਾਟ ਲੇਤ ਹੈ ਦੋਏ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਦਾਚਿਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਂਗੂ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਤੇ ਰੇਤ ਉੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੁੜ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਜਿਉ ਕੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਪਰਬਤ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਸੁਮੇਰ ਊਚ ਅਚਲ ਅਗਮ। ਸੁਮੇਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਫਾਨੀ ਚੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਸੁਮੇਰ ਊਚ ਅਚਲ ਅਗਮ, ਪਾਵਕ ਪਵਨ ਜਲ ਵਿਆਪ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾਏ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪਰਬਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਚੱਲਣ, ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜੇ, ਬੱਦਲ ਫੜਦੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਪਰਬਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਪਾਵਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਸਬਾਨੀ ਚੌਗਨੀ ਚੜ੍ਹਤ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੇਗੀ,
ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਚਮਕੇਗਾ, ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਪੌਣ ਗੌਣ ਧੂਰ ਦੂਰ ਹੋਏ ਚਮਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਚਮਕਣੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣਾ। ਸੰਗਮ ਸਲਲ ਧੂਰ ਦੋਏ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿਟਣੀ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਦੀ ਪੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਤ੍ਰਿਬਨ ਅਤੀਤ ਚੀਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕਤ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਵਡਿਆਈ ਪਸਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾ ਪਸਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਸਰਨ ਪਰੀਜੈ, ਕਰੈ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ, ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀਜੈ, ਇਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਜੀਓ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਚੱਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਕਮ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਗਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਵਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ। 7 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ। ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਚੱਲਣਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜੇਠਾ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੇਤਾ ਪਾਈ ਜੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਈਂ ਮੀਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬਾਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਮੋਖ ਸੋਖ ਹਾਵੇ, ਤੈਸਾ ਰਖ ਤੈਸਾ ਸੋਗ, ਤੈਸਾ ਸਦਾਨੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ, ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਮਰ ਤੈਸੀ ਬੇਖਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਜਾਨ, ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਹਰਕ ਸੋਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਆਏ।
ਬੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, 3 ਵੇਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਘਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਖਿਡਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਦਹੀਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕੋ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਲੱਭੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਖਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝਿਆ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੇਖੋ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਈਰਖਾ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਈਰਖਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਈਰਖਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਿਆਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਿਆਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਦਲੀਏ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਬਦਲੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਜ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਗਰ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਝੁਕਦੇ ਸਨ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਠੰਡੀ ਰਾਤ, ਮੀਂਹ ਵਰ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਘਿਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਿਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅੱਗੋਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਖੀਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 41 ਸਿੰਘ ਨੇ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। 8-8 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਪਰ ਚੁਬਾਰੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੌ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰ ਹੋਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕ 3 ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਸਜਾਉਂਦੇ, ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕਾ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 4 ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ 1 ਚਲਿਆ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 1 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 1 ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਠਾ ਸਿੰਮਤ ਸੇ ਖੋਲ ਦਿਓ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਲ ਛਟੇਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੇਰਾ ਬੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀਰ ਵਡੇਰਾ। ਖੇਰੂ ਖਿਜੋੜੀ ਜੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਬਥੇਰਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹ ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹ ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਹੋ ਕਨੇਰਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ। ਇਹ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਇਕੱਲੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ, ਪੈਰ ਛਾਲਿਓ ਛਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦਾ ਜਿਗਰਾ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਨਾ, ਨਮੂਨਾ ਬਣਨਾ, ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਖ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਸਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਝੁਕੇ। ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਹਉਮੈ ਜਾਈ ਤਕੰਤ ਸਮਾਈ, ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਏ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ, ਜਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਚਮਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਹੁਰਜਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਜਿਹ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸੂਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਤੂੰ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਦੁਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੂੰ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਪਦਵੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਦੌਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣੇਗਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ, ਦੌਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਰੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਚੀਰ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਰੇ ਨੇ ਚੀਰ ਪਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਖੂਨ ਵਗਿਆ, ਦਾੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਟਮਕਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਵਜਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲਗਤ ਹੈ ਕਾਰਾ ਕਰੋ ਬਣਾਏ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਸਰੀਰ ਜਾਂਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ,
ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਵਤ ਵੱਲ ਕੰਨਾ ਕਰਵੜ ਤੋਰੀ ਲਾ ਗਲੇ ਸੁਨ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਕੋ ਕਾਹੇ ਕੁਮਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨੰਦ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਲਮਗੀਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਡੱਲਾ ਬੈਰਾੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਰਾੜਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਇੰਨੇ ਬੈਰਾੜ ਸੂਰਮੇ ਮੇਰੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡੱਲਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਲਵੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਡੱਲਿਆ ਜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਲਿਆ, ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਰਖ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਡੱਲਾ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਠ ਜਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਸਾਡੀ ਵਹੀਰ ਠਹਿਰੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਪਰਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਅੱਧੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਭੱਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਸਾਖੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਬੰਦੂਕ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ, ਕਦੀ ਠਾਂ ਕਰਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇਂ, ਸਭ ਗਾਵੇਂ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਐ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ।
ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਮੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲਵਲੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਖਸਮੇ ਸੋਈ ਭਾਵਦਾ, ਖਸਮੇ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜਿਸ ਭਾਵੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੁਕਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਕਰੋ, ਸੰਤੇ ਚਰਨ ਹਮਾਰੋ ਮਾਥਾ, ਨੈਣ ਦਰਸਤਨ ਧੂਰ ਪਰੋ, ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸੋਈ ਪਲ ਹਮਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਆਪੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੋ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਬਾਣੀ ਜੁੜੇਗੀ, ਸਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਭਇਓ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤਨ ਕੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹੈ ਮੀਠਾ, ਜਨ ਨਾਨਕੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਸਭ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਨੀਠਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਹਿਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਤੇ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਓ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਾਂਜਨੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਸਭ ਸੁਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਿਮਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗੁਆਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਾਨਾ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਝ ਜਿਨ ਕਹੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ।
ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੇ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ। ਤੁਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ। ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਹੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਕਰ ਨਮਿ ਦਿਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ। ਜਿਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਸਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਹੀ ਤੇਗ ਵਾਹੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਤਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ, ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਔਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੁਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ, ਅਗਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ
ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤੇ, ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਜਾਪ ਹੋਏ, ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ। ਪਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਖਵਾਰੇ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਖਵਾਰੇ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਤੁ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਦਇਆ ਕਰਣੰ ਦੁਖ ਹਰਣੰ, ਉਚਰਨੰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਦਇਆ ਕਰਣੰ ਦੁਖ ਹਰਣੰ, ਉਚਰਨੰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਭਾਹੇ ਬੁਲੰਦੜੀ ਬੁਝ ਗਈ, ਰਖੰਦੜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪ। ਪੌੜੀ ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਏ ਦਇਆਲ, ਨਾ ਬਿਆਪੈ ਮਾਇਆ। ਕੋਟ ਅਗਾ ਗਏ ਨਾਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਸਰੀਰ, ਜਨ ਧੂਰੀ ਨਾਇਆ। ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਸੰਤੋਖ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਤਰੇ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗ ਲੋਗ, ਕੁਲ ਸਵਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਸਰੀਰ, ਜਨ ਧੂਰੀ ਨਾਇਆ।
ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਸੰਤੋਖ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਤਰੇ ਕੁਟੁੰਬ ਸੰਗ ਲੋਗ, ਕੁਲ ਸਬਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪ ਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ, ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਿਮਰੋ ਸਜਨਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਹਮ ਵਾਰਿਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲੀਨ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਤੇਰੇ ਦਾਣੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ। ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਨ ਸੁਮਾਰ, ਸੰਬਦ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਦੇਹੋ ਸਜਣਿਆ ਸੀਸਣੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਘਰ ਕਰੇ ਹੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ ਸੱਦਨ ਹਾਰਿਆ। ਸਿਮਰਿਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਬੇਸ। ਅਨੇਕ ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਕਰ ਰਾਗ ਵਡਾਈ ਤੋਇ ਰਹਾਉ। ਬਿਸਵੈ ਚਸੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ, ਥਿਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹਵਾ। ਸੁਰਜੇ ਕੋ ਰੁਤਾ ਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗगन में थालव चंदीप बने, तारका मंडल जनक मोती। तू मलयालो पवन चबरो करे, सगल बन राय फलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाउ। सहस तव नैन नैन है तोय को, सहस मूर्त नायक तोई। सहस पद बिमलन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध विचलत मोही। सब मैं जोत जोत है सोए, तिस्तै चारण सब मैं चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावै स्वार्थी होए। हर चरण कबल मकरंद लोभित, मनवान दिनो मोयाई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग, हो जाते तरनाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बो भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु जली पुन वड्डा है, कर दंडौत पुन वड्डा है रहाउ। साग तर साधना जानिया, तिने अंतर होमे कंडा है। जूं जूं चलै चुबै दुख पावै, जम काल सैर सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पव खंडा है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बो सोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नामे आधार टेक है, हर नामे सुख मंडाए। राग गौड़ी पूरी महला पंजवा। करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की वेला। इहाँ खाट चलो हर लाहा, आगे वसन सोहे। औद घटै दिनस रह नारे, मन गुर मिल काज सवा। रहाउ एह संसार विकार संसे मैं, तरियो ब्रह्म जिसै जगाए। प्यावै एह रस अकथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मन है बसेरा। निज कर महल पवो सुख सहजे, बहुर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विदाते, शरदा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगै, मोको कर संतन की तू। वाहिगुरू जी का खालसा।